we are learning that these characters are transferred from parents to offsprings. See, the characters which are transferred from parents to offsprings. So this process is called as heredity, and these characters which are considered as similarities between the parents and the offsprings, as well as differences between the parents and offsprings. So both these similarities and differences in the characters which get inherited from parents to offsprings, so are correlated to certain laws of genetics. So here genetics is nothing but the study of the heredity and variations. So the first person to study about the aspects of genetics was Gregor Johann Mendel. So he studied the laws of genetics, and we will be learning that how these characters, so which get transferred from parents to offsprings, are determined by the laws of genetics. So Gregor Johann Mendel, so he was a student of a monastery, and he was sent to the Vienna University for the further studies. There he took the subjects science and maths. So he correlated the subject science with that of the mathematical calculations. But as he continued his studies, he could not get the certificate to teach, and he returned back to his monastery. And as he was very much interested in his studies in science and mathematics, he continued his research work. He grew the garden pea plants in the backyard of the monastery. He chose particularly these garden pea plants. See, garden pea plants were the plants of the experiments which were conducted by Gregor Johann Mendel. So he took the garden pea plants. So we are learning the laws of inheritance. Though in your textbook they have not given the particular laws of the inheritance, we know what are the experiments did by Gregor Johann Mendel. So the transfer of characters, so whether they are similarities or differences, are determined by some of the laws proposed by Gregor Johann Mendel. So what he did, he noticed several characters in the pea plants. So pea plants were having certain characteristics like the length of the stem. So length of the stem may be considered as tall or short. And color of the flower. So the pea plants used to give rise the flowers. So color of flowers, so whether they may be purple, white, like that. And the shape of the seed. The shape of the seed may be round or wrinkled. Then color of the seed. So color of the seed may be yellow or green. See, he took the garden pea plants. See, I will write the pea plant, so not in detail, so all the leaf parts or the flower parts. So symbolically I will write the pea plant. Here I will show one flower. So here flower will be consisting of
the ovary and the stem. So he took the tall plant. So he took the tall plant and there were so many number of flowers in that. So he considered the gametes inside the flowers of the garden pea plants. So you know the gametes. So in the anther we have pollen as the male gamete. So and in the ovary you know the ovule is the female gamete. So these two has to get united. So here the pollen has to transfer onto the stigma part and get united with the ovule. So that process is called fertilization. So any pea plant, if it has to produce the seed, means it has to undergo the processes, that is pollination and fertilization. Here how is the type of pollination? So he will take the tall plant and he will choose a short plant. So I will write a plant, pea plant, so having the flowers, so which is considered as short, whereas another one is tall. So short plant was also having the flowers. So the character which he chose among this pea plant was the length of the stem. So the pea plant was having the long or tall stem and the pea plant having the short or a dwarf stem. Here he cross-pollinated. See, cross-pollination means he took the pollens of the long plant and he transferred those pollens onto the stigma part of the short plant. So these pollens were made artificially or transferred onto the stigma part of the short plant. So this was considered as cross-pollination. So here you have to remember, so this tall character was there in the chromosomes of the pollen. See, pollen is a cell and inside the cell we know that there is a DNA. So the DNA will be having a character, so that is the tall character. And here, so here the male gamete, so will be having a character, that is the tall. So here, so this is pure tall, means any character will be determined by two factors in that. So he was the first person to notice this thing as the aspect of genetics. Here the tall character is having two factors in it. Since this is a pure tall, so it has got two factors in that. So a character, suppose, so in the male gamete, that is pollen, so you have a DNA, and this part of DNA is coding for the length of the stem. So if this plant is tall, means so it will be having two factors in that. So we will say, so this part of DNA it is denoting the tall character. And there will be another contrasting factor with that tall characters. That character also will be denoting the tallness. Whereas here in the short plants, so the short characters is also coded by two factors. So here he considers those two factors as small letters T and T. Here tallness is considered as dominant character and here small t is considered as a recessive character. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಗರ್ ಜೊಹಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ರವರು ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಗುಣಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡದ ಫ್ಲವರ್ನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಗಿಡದ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೋಲನನ್ನು ಉದ್ದನೇ ಗಿಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಿಡ್ಡನೇ ಗಿಡದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ the flowers of the plant get fertilized means here the flowers of the short plant get fertilized. So here after fertilization we will see all the flowers in this short plant so get fertilized and they give rise to the seeds. So he collected the seeds of this short plant and he sowed in the next season. So to his surprise, so in the next season, upon the cross pollination between tall plant with that of the short plants, so all the plants were tall in the next generation. So he considers these two plants as parental plants. And by the cross pollination of these two parental plants, that is tall and short, so here short plant having all the flowers got fertilized and it generated the seeds. So upon sowing those seeds in the next generation, those seeds grew up, so they gave rise to all tall plants. So these tall plants were considered as F1 generation plants. So F means filial, first filial generation plants. So this was the first step of the Mendel's experiment. So this is Mendel's monohybrid experiment. Monohybrid means he considers only one character in the pea plant for his studies. So the next step of the experiment, he will take this tall plant and he self-pollinates the flowers present in that tall plant. So Mendel, he got the first filial generation. So in that, so all the plants were tall. He picks up only one tall plant. So here in your textbook, so they have told that so a tall plant is taken having the flowers. So it is self-pollinated with another tall plant. So here a tall plant with another tall plant. See how we can self-pollinate between the two plants. So this is so not so appropriate. So we will consider like this. So a tall plant, so which was there in the first filial generation, is selected. So in that one flower will be selected. So in that there will be both the female part and the male part. Like this, so many flowers will be there in the tall plant. So we will consider only one flower and in that we will be self-pollinating in this tall plant. So Brigham Mendel, he chose the pollens of this flower. So he took a small brush and he takes the dust of the flower. So it is nothing but the anthers. So he dusted those anthers onto the stigma part of the same flower. So this is considered as self-pollination. So for your understanding, so in your textbook they have given that a tall plant is self-pollinated with another tall plant, but this is not actually true. Here only one plant is considered, that is tall plant. So in that so many flowers will be there and in each flower, so self-pollination is done with the effort of the Gregor Johann Mendel. He takes the anther, his pollens of the anther and he dusts it onto the stigma part of the
ovary. So there what happens, self-pollination takes place, resulting in the fertilization of all the flower parts of the tall plant. So here what happens, so there will be formation of seeds. So after fertilization all the flowers will be generating the seeds. Mendel collected all the seeds of this tall plant and he sows in the next generation. ಮೆಂಡಲ್ ರವರು ಉದ್ದ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡದ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡ್ಡ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡದ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೀಜಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದವು ಈ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡವಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉದ್ದನೇ ಗಿಡವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವು. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಗಿಡವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಕೆಲವು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಈ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪರಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಹೂವಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ಆ ಒಂದು ನಿಷೇಚನ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೂಗಳು ನಿಷೇಚನಗೊಂಡ ನಂತರ ಇವುಗಳು ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೆಂಡಲ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಎನ್ನುವಂತೆ 3 ಎತ್ತರವಾದ ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡವಾದ ಗಿಡವು ದೊರಕಿತು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನು 3+1 ಏನು 4 ಬಟಾಣಿ ಬೀಜಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅನುಪಾತ. ಈ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಬಟಾಣಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಭಾಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬೀಜಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ 1 ಭಾಗದಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಗಿಡ್ಡವಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿತ್ತಿ ಅವುಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3ರಷ್ಟು ಭಾಗದ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು, ಕೇವಲ 1 ಭಾಗದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿದ್ದವು ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗುಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 2 ಅಂಶಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲೀಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಲೀಲ್ಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು DNA-ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಂಶವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರವಾದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಗಿಡ್ಡವಾದ ಗುಣ. ಸೊ ಆ ಗಿಡ್ಡವಾದ ಗುಣದ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಶುದ್ಧ ಎತ್ತರವಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಗುಣದ 2 ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರವಾದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಇವು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. This gene denotes the tall characters purely. Both the factors present in this character, they are denoting the tallness only. Whereas in the short plant, so in short ಗಿಡ್ಡವಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ DNA-ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 2 ಅಲೀಲ್ಗಳು ಎರಡೂ ಸಹ ಏನಾಗಿವೆ, ಗಿಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದಾಗ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು DNA ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಈ DNA ನ
ಇರುವಂತಹ ಓವ್ಯೂಲನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗಿಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ಪೋಲನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಲನ್ಗಳು ಸಹ ಎತ್ತರವಾದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಡಕಗಳು ಸಹ ಗಿಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಇವು ಒಂದು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಏನು ಪರಾಗಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶ. ಸೊ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಒಂದು ಪರಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಜೀವಕೋಶ ಒಂದು ಅಂಡಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಡಕಗಳು 4 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಜೀವಕೋಶ 4 ಮರಿಕೋಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ತಾಯಿ ಜೀವಕೋಶ 4 ಮರಿಕೋಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ 4 ಮರಿಕೋಶಗಳು ನಾವು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಂಶವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡವಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂಡಕಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಟಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಎತ್ತರ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶವನ್ನೇ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಅಂಡಾಶಯದ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಅಥವಾ ಓವ್ಯೂಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಿಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಗೊಂಡಾಗ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರವಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎತ್ತರವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಗಿಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಅಂಡಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 3 ಎತ್ತರವಾದ ಗಿಡಗಳಿವೆ ಎಂದಾಗ ಅವು ಒಂದು ಅಂಶ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಗಿಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗಿವೆ, ಎರಡೂ ಸಹ ಗಿಡ್ಡತನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಂಡಲ್ರವರು ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪೀಳಿಗೆ F1 ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎತ್ತರ ಗಿಡ ಉಂಟಾದವು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು F2 ಜನರೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೀತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ 3 ಎತ್ತರವಾದ ಗಿಡ ಹಾಗೂ 1 ಗಿಡ್ಡವಾದ ಗಿಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ತಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವ 2 ಅಂಶಗಳಾದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಗಿಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಎತ್ತರವಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ pollinate the
So all the obtained tall plants were having the two contrasting factors in the character. So that is one factor denoting the tallness and another denoting the shortness of the plant. So when this tall plant having the two factors, that is one gene for the tallness and another gene for the dwarfness. So these two are being self-pollinated. So next generation, whatever plants were generated, so among them, so 3 plants were tall and 1 was short. Here we couldn't see any short plant in the first filial generation, but so that short character was hidden in this tall plant, so which was recessive. So this small t is considered as recessive factor, whereas the tall factor is considered as dominant factor. So here the dominant factor was there in these 3 plants, where this small t denoting the shortness, it do not express its character, whereas when this plant, so which is considered short, so both characters, the character having both factors as recessive factors, so it showed its character and one was supposed to be short. So like this, Mendel did the experiment, so where he took only one character in his experiment. Like that, he will take several other characters also. He will take the plant with red flowers and a plant with white flower. Here, what was the result obtained? So by the cross pollination of red colored plants with white colored plants, so result was all plants were red colored only. So in the F2 generation, so that plant having red flowers was self-pollinated, means in the next generation he got 3 plants with red colored flowers and 1 plant with white colored flowers. Like this, he used to obtain this ratio, that is 3:1. So in all the characters which was considered in those pea plants. So this denotes that the major thing what Gregor Johann Mendel concluded that so any character is there in a living organism will be determined by 2 factors. So one is always considered as a dominant character, whereas another one is always considered as a recessive character. So this recessive character will not be expressed if it is in a single nature. So if it is in the double condition, then only it expresses its character. But here dominant character, if only one factor is dominant, then it expresses its character in the particular organism. So this was the conclusion obtained by Gregor Johann Mendel in his monohybrid